నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్టడీ టైం. మనలో చాలామందికి ఎంబీబీఎస్ చేయాలనే ఆశ ఉంటుంది, లేదా ప్రతి కుటుంబంలో ఒక డాక్టర్ ఉండాలని కోరిక ఉంటుంది. అందుకోసం చాలామంది తమ పిల్లలను ఎంబీబీఎస్ చదివేలా ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. ఎంతోమంది విద్యార్థులు చాలా కష్టపడి నీట్ రాసినా కూడా మన దగ్గర వైద్య విద్యకు సంబంధించిన సీట్లు తక్కువగా ఉండడంతో సీట్ రాక తమ కళను సాకారం చేసుకోలేక నిరుత్సాహానికి గురవుతూ ఉంటారు. కానీ గత 18 సంవత్సరాలుగా అనేక మంది విద్యార్థులను జార్జియా దేశంలోని అత్యుత్తమ యూనివర్సిటీలలో ఎంబీబీఎస్ చదివే అవకాశం కల్పిస్తున్న సంస్థ భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్. తక్కువ ఫీజులతో, అత్యున్నత ప్రమాణాలతో, ఆధునిక విద్యా విధానాలతో ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసే అవకాశం కల్పిస్తున్న సంస్థ భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్. మరి చాలామందికి తెలుసు, గత 18 సంవత్సరాలుగా ఘన కీర్తి ఉన్నటువంటి జార్జియాలో ఎంబీబీఎస్ చేయాలంటే మనందరికీ గుర్తుకొచ్చేది, మరీ ముఖ్యంగా మన తెలుగు స్టూడెంట్స్కి గుర్తుకొచ్చేది భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ అని మనందరికీ తెలుసు. ఇది అందరికీ సుపరిచితమైనటువంటి సంస్థగా ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతల్ని పొందింది. మరి అలాంటి సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ చైర్మన్ డాక్టర్ బిఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారు TV5 స్టూడియోలో మనతో అవైలబుల్గా ఉన్నారు. అలాగే మరీ ముఖ్యంగా ఇవాళ మన స్టూడియోలో ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ వచ్చి ఉన్నారు, డాక్టర్ మోహిత్ పాంజ్వానీ గారు. ఈయన గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ తరం విద్యార్థులకి ఒక స్ఫూర్తిదాయకమని చెప్పుకోవచ్చు. డాక్టర్ మోహిత్ పాంజ్వానీ గారు జూన్ 2022లో FMGA అంటే అందరికీ తెలిసిందే, ఫారెన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎగ్జామ్. ఈ ఎగ్జామ్లో పాస్ అవ్వడానికి చాలామంది చాలా కష్టంతో కూడుకుంది అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఇలాంటి ఎగ్జామ్ని కూడా చాలా సునాయాసంగా పాస్ అయిపోయి FMGAలో ఆల్ ఇండియా టాప్ 4th హైయెస్ట్ స్కోరర్ అండ్ యూకేలో లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ ఫ్లాప్ 1 క్లియర్ చేశారు. ఇప్పుడు ఫ్లాప్ 2కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఈ ఎగ్జామ్ నవంబర్లో ఉంది. ఆయనకి ముందుగానే ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ చెప్పేద్దాము. సో మీ అందరికీ తెలిసిందే, జార్జియా కంట్రీలో యూనివర్సిటీ జియోమెడి గురించి తెలియని వారు ఉండరు. మరి అక్కడ ఈ కోర్స్ పూర్తి చేసి సక్సెస్ఫుల్గా రాణిస్తున్నటువంటి డాక్టర్ మోహిత్ పాంజ్వానీ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారి ఎక్స్పీరియన్స్ని అడిగి తెలుసుకుందాం. వారి సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంది, ఈ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేసి ఉంటారు, జార్జియాలో ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా ఉందనేది మీ అందరికీ తెలుసు. మరి సక్సెస్ఫుల్ స్టూడెంట్ మన పక్కన ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇవాళ ప్రోగ్రాంలో క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి బిఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారు, అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో డాక్టర్ మోహిత్ పాంజ్వానీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా వ్యూవర్స్ అందరు తెలుసుకోవడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చూపించే అంశం ఏంటంటే, మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాము TV5 నుంచి మనస్ఫూర్తిగా. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ జియోమెడి ఇన్ యువర్ సక్సెస్? ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. Sure. Well, Geomedi University definitely played a major role in my career guidance. Well, I think I was around 18 to 19 years old. I decided to pursue a career as a doctor. So I wanted to do an MBBS. So I took admission in University Geomedi. Now when I took the admission, I really didn't know anything about medicine. Of course, I didn't know how these systems work. But when I get there, I got to know that there are several things that this university has, which is definitely special compared to the other universities when you look at the foreign countries. So first thing that really struck me was, like in any other university, the exams were, you know, after 3 or 4 months you'll give a midterm exam, you'll give the final exam, like the simple exam systems. University Geomedi has this system, but there is an additional thing. There is a daily assessment scores. That is, you would be daily assessed for your knowledge. For example, if you get taught for some particular topic in this week, you will be assessed for that maybe tomorrow or maybe next week. You will get the idea, you will get the knowledge, you will get the thinking that you have to score, you have to be better. Otherwise, you know, of course, if the competitive environment is around you, you also want to compete, you also want to be the best. Everyone wants to be the best. Yes. That's why we are here for. Yes. So in that particular environment is made, every student, you know, comes out of their comfort zone and they try their best. And when that happens, of course the results will come out the great, right? So that's one thing that I wanted to, you know, highlight about Geomedi. Another thing is that of course the faculty of Geomedi, University Geomedi has you know, one of the nicest faculties. The faculties are also highly qualified. Some of their doctors are even graduated from Germany or maybe America as well.
and the way of their teaching is of course excellent. I myself got taught from those professors. One or two professor of mine was graduated from Germany and US as well. They also taught me really great. Apart from just this theoretical knowledge, there are certain aspects to go when you go in a hospital for studying as well, because medicine is not like you will go and you will just remember things and then they're done. It's not like that. Medicine, you have to be in the practical zone as well. You have to practice, you have to interact with the patient, otherwise you will not know how that particular thing works. If a simple topic you are studying, you will try to understand the topic to its maximum extent by doing the practicals, by interacting with the patients, by understanding it practically as well. So that's another thing that they did for me. Well, they regularly took us to the clinical rotations regarding every subject. Their professors, first they show us how to interact with the patients, and when they do, then they teach us, then they want us to do it. Apart from this, so this faculty is really nice. The teaching pattern is really nice. The theoretical and practical aspect are equal. That means you are a better doctor. Fourth, one more thing that comes into my mind is university like our foreign medical graduate examinations. Everyone, whoever wants to go there, of course you want to clear the exam of your own country. It's our home country, we should do it. So when I went there, there was several options as well, and nowadays there are more options right now. They invite one of the renowned professors of India's to come there and teach students about FMG, the syllabus of FMG, so that they will get to know the pattern, they'll get to know the syllabus they have to go through. Because when you are in third or fourth year, you will not have the idea that how hectic it would be to go through the 19 subjects in just 4 months. It is not at all easy. Yes. So if they'll come, they'll teach you, you will get to know accordingly. You will plan, and if you will plan from before, you will of course get the better results compared to if you prepare in the last 3 or 4 months. So they used to invite, they invite one of the professors. Recently only they invited Dr. Deepak Marwa, and every medical student would agree with me that Deepak Marwa is one of the best medical professors. He teaches medicine, he is one of the best. Every student will agree with me. So these are the things that University Geomedi did for me, and I guess these all factors, when they combine, they make a huge difference. Right, Mohit Panjwani ji, your experience in Georgia as a medical student in Geomedi and clinicals in Geomedi. Well, when I went to Georgia, I was like, it was a really new thing to me that I am going to a foreign country, how will I be able to manage, and all of those things were my mind. But when I went there and I saw that weather is really nice, the country is really nice, people are really nice, even their English is also widely spoken, and whole course will be taught in English. So all of things, and when you get all of those things, when you see, you get a little bit get assured that all right, fine, I'm going in a good place now. And then accordingly, then university started giving us the facilities, started giving us the options of how to go with it, how to be with it, how to deal with it, and slowly gradually we all acclimatized to the environment. They taught everything in English, so of course we'll be able to know it. And regarding the clinical aspect is again really great. As I've just mentioned, that they used to for every subject they used to take us to the the clinical rounds, and they took us to the hospitals as well. So, and even this is the rotation I'm talking about. Even the exams are also, some exams are also even in the OSCE mode. That is, you have a simulator. For those people who don't know what OSCE is basically a simulator. It's like a tiny robot or something like that who will mimic the symptoms or will mimic the findings that student has to go and find out and diagnose the problem. When you do such practical learning, of course your brain will move faster, and that will help you in becoming a better doctor. Clinical skills, the simple clinical methods that we have to perform in everyday life as a doctor, they usually teach that as well. And when when the university provides it these many things, of course you feel that you are in a good place, and if you work hard, then definitely you will succeed. What you are doing now? I am currently undergoing an internship, and I have also prepared and cleared PLAB 1, which is a licensing exam to practice in UK. Now
after I cleared my FMGE, I immediately started studying for this exam. But before that, I also had to clear OET. For those who don't know, OET is Occupational English Test. It's a English proficiency exam that you have to clear to appear in PLAB 1. And once you clear OET, you would be able to book your seats for PLAB 1 to give this exam. Once you pass PLAB 1, then you will have PLAB 2. So immediately after clearing FMGE, I just took, I think, around 15-20 minutes, 15-20 days of break, and then I immediately started studying for PLAB 1. And yes, I really worked hard for that as well, just like I did for FMGE, and I am really glad by God's grace I was able to clear it. So that's it. I'm just doing it. I think my internship would get completed in around just few months, I guess, 1 or 2 months. Advance, all the very best. Thank you very much. ఫ్లాప్ 2. PLAB 2, yes. ఎస్. సో తెలుసుకుంటున్నారు కదండి, మోహిత్ పాంజ్వానీ గారు ఎంత చక్కగా తన ఎక్స్పీరియన్స్ని మనతో షేర్ చేసుకుంటున్నారు. జూన్ 2022లో FMG ఎగ్జామ్లో మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయడం చాలా టఫ్ అనుకుంటారు. బట్ ఈ ఎగ్జామ్లోనే ఆల్ ఇండియా టాప్ 4th హైయెస్ట్ స్కోర్ సాధించి యూకేలో ఇప్పటికే ఆల్రెడీ ప్లాప్ 1 ఎగ్జామ్ని క్లియర్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ప్లాప్ 2 ఎగ్జామ్ మాత్రమే మిగిలి ఉంది. సో ఇది కూడా నవంబర్లో ఖచ్చితంగా క్లియర్ చేస్తారన్న సందేహమే లేదు. జార్జియాలో MBBS కంప్లీట్ అయిన స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా ఉంటారు అనేది మనము రెగ్యులర్గా ప్రోగ్రాంలో చూస్తూ ఉంటాము. బట్ ఈరోజైతే మన TV5 స్టూడియోలో మోహిత్ పాంజ్వాని చూసిన తర్వాత చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్లా అనిపిస్తోంది. ఎస్, మనతో పాటు దాదాపు 18 years నుంచి ఈ సంస్థని రన్ చేస్తూ ఉన్నారు. భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ గురించి అసలు తెలియని వారు ఉంటారా అండి? ఇదైతే అతిశయోక్తమే, తెలియదు అని అనుకుంటే. బట్ ఈ సంస్థకి సంబంధించినటువంటి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ తోటి కూడా మాట్లాడదాము. సో ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వాలి అంటే దీని వెనకాల వారి పట్టుదల, కృషి, హార్డ్ వర్క్ అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది. మరి ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైంది అనేది మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ చైర్మన్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు కదా, డాక్టర్ BSS ప్రసాద్ గారితో మాట్లాడదాము. సో ఎట్లా అనిపిస్తోందండి, ఇన్ని రోజులు మేము తెలుసుకున్నాము జార్జియాలో MBBS చేయాలి అంటే, నాకు తెలిసి అందరికీ గుర్తొస్తుంది భాగ్యలక్ష్మి. సో అట్లాంటిది ఈరోజు ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ని తీసుకొచ్చి మా ముందు కూర్చోబెట్టారు. మీకు ఎలా అనిపిస్తోంది, ఏంటి దీని వెనకాల మీరు తీసుకునే కేర్? ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాక్టర్ మోహిత్ పాంజ్వానికి కంగ్రాచులేషన్స్ మన TV5 ద్వారా చెప్తున్నాను. సో హైయెస్ట్ టాప్ 4th స్కోర్ చేయడము FMGలో అంటే అది దాని వెనుక ఎంతో కృషి ఉంటుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం అతనికి ఆ కంట్రీ కూడా సపోర్ట్ ఖచ్చితంగా చేయాలి, ఆ యూనివర్సిటీ కూడా ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేయాలి. ఆ బేసిక్స్ కూడా ఆ విధంగా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి, ఫస్ట్ డే నుంచి ఆ బేసిక్స్, ఆ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన సపోర్టు, క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రొఫెసర్స్ వీళ్ళకి టీచ్ చేసేవాళ్ళు, అవన్నీ కూడా కలిస్తేనే ఇటువంటి సక్సెస్ రూపంలో, ఒక ప్రోడక్ట్ సక్సెస్ రూపంలో బయటకు వస్తుందని ఒక మనకు ఇక్కడ కనబడుతున్నది. సో నేను డాక్టర్ మోహిత్ పాంజ్వానికి మనం కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పడంతో పాటు బిగ్ థ్యాంక్స్ కూడా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను పిలవగానే నీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్, ఎందుకంటే జార్జియాలో ఎలా ఉంటుంది, మేము కంటిన్యూగా జార్జియాను ప్రమోట్ చేయడం జరుగుతుంది. కంటిన్యూగా ఈవెన్ భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ ఇక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ పిల్లలకు జార్జియా అనే కంట్రీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కావచ్చు, ఎవ్రీ ఇయర్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ని పంపించడం కావచ్చు, ఇప్పటివరకు హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పంపించడం కావచ్చు. తర్వాత ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ బ్యాచెస్, అంటే ఎన్రోల్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, పాస్డ్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ మాత్రమే జార్జియా విషయంలో ఉన్నదని చెప్పడానికి మాకు గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నాం. సో ఇవన్నీ సక్సెస్ వింటా అంటే మాకు కూడా ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరుగుతుంటాయి, ఇంకా ఏదో చేయాలి, ఇంకా సర్వీస్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను జార్జియాను చూస్ చేసుకోకన్నా ముందు చాలా కంట్రీస్ తిరిగాను, ట్రూలీ తిరిగాను. ప్రతి కంట్రీకి వెళ్ళాను, ఎక్కడ చూసినా ఏదో ఒక సమస్య ఖచ్చితంగా ఉన్నది. క్లైమాటిక్ సిచ్యువేషన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం కావచ్చు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విషయం కావచ్చు, తర్వాత అక్కడ ఫ్యాకల్టీ కావచ్చు, స్టాండర్డ్స్ కావచ్చు, మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కు ఎక్కడ బాగుంటుంది అన్న దాని మీద చాలా రీసెర్చ్ చేయడం జరిగింది బిఫోర్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ జార్జియా టు ది ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్కు. సో ఎవరో ఒకరు ఒక కంట్రీని మనకి ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే కానీ దాని గురించి తెలియదు. సో ప్రతి ఒక ఏజెంట్ కానీ, లేకపోతే ఒక రిప్రజెంటేటివ్, లేకపోతే కన్సల్టెంట్ అక్కడికి వెళ్ళి ఆ కంట్రీ ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంటుంది, కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది, క్లైమాటిక్ సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, మన స్టూడెంట్స్ అక్కడ ఉండగలరా, సర్వైవ్ కాగలరా, ఎడ్యుకేషన్, క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రిసీవ్ చేసుకోగలరా,
ఇవన్నీ కూడా చూసుకొని ప్రతి ఒక్క కన్సల్టెంట్ తీసుకొచ్చి ఏదో ఒక కంట్రీని ఇక్కడ మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి చైనాకు ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటారు, కజకిస్తాన్కి ఒక రిప్రజెంటేటివ్, కిర్గిస్తాన్కి ఒక రిప్రజెంటేటివ్, ఫిలిప్పీన్స్కి ఒక రిప్రజెంటేటివ్. ఆ విధంగా మేము జార్జియాను తీసుకొచ్చి యాజ్ ఎ జార్జియాని రిప్రజెంట్ చేస్తూ మేము ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క స్టూడెంట్ విషయంలో కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది జరగలేదు. ఎట్ ద సేమ్ టైం అన్నీ కూడా అప్రిషియేషన్సే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే జార్జియా పంపించడం వల్ల మా అబ్బాయిని MBBS చదివించగలిగినాము, జార్జియా పంపించడం వల్ల మా అబ్బాయిని సక్సెస్ఫుల్గా MBBS కంప్లీట్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ కానీ PG కానీ చేయగలుగుతున్నారు. ఇటువంటి అప్రిషియేషన్స్ మాత్రమే మాకు ఉన్నాయి. సో మా విషయంలో ఏంటంటే క్వాలిటీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్స్కు టాప్ ప్రయారిటీ ఇస్తాం. సో ఇన్ చూజింగ్ ది కంట్రీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద యూనివర్సిటీ, ఎందుకంటే మనం ఎలాగూ సర్వీస్ చేస్తున్నాం, ఎలాగూ బిజినెస్ చేస్తున్నామా, సర్వీస్ చేస్తున్నామా, అది పక్కకు పెడితే మనము చేసే సర్వీసెస్లో ది బెస్ట్ క్వాలిటీ ఉంటే దానికి మనకు సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఉంటుంది. సో అందుకనే మేము జార్జియాని చూస్ చేసుకొని దాన్ని వదలాల్సిన అవసరం ఇప్పటివరకు రాలేదు. సో కంటిన్యూగా కన్సిస్టెన్సీ, వీ బిలీవ్ ఇన్ కన్సిస్టెన్సీ, కంటిన్యూగా జార్జియాకి పంపించడము. సో ఈవెన్ జార్జియాని చూస్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఈ మధ్య ఈ డిస్కషన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. అంటే NMC ఇంట్రడ్యూస్ అయిన తర్వాత, అంతకన్నా ముందు మనకు అంటే ఇండియన్ MBBS సిస్టమ్కు అబ్రాడ్ MBBS సిస్టమ్కు ఇంతకుముందు డిఫరెన్స్ ఉండేది మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్న సందర్భాల్లో. సో 2020 సెప్టెంబర్ 25 తోటి మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా డిజాల్వ్ అయిపోయి దాని ప్లేస్లో NMC వచ్చింది, నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్. అంతకన్నా ముందు ఎవరు ఎక్కడ చదివినా కానీ, ఏ కంట్రీలో చదివినా, ఏ లాంగ్వేజ్లో చదివినా కానీ, ఎన్ని డ్యూరేషన్ ఎంత ఉన్నా అని ఎటువంటి పట్టింపులు ఉండేది కాదు. NMC ఇంట్రడ్యూస్ అయిన తర్వాత మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా MBBS అబ్రాడ్ కూడా మ్యాచ్ చేయాలని చూస్తున్నారు. సో అటువంటి సందర్భంలో చాలా కంట్రీస్ కూడా, అంటే ఇప్పుడున్న సిస్టమ్స్ ప్రకారం చాలా కంట్రీస్ కూడా విత్డ్రా అయిపోయినాయి. ఎందుకంటే మన ఇండియన్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్కి మ్యాచ్ కాక. కానీ ఎటువంటి మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా NMC గెజెట్ ప్రకారం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫాలో అవుతున్న ఒక కంట్రీ వచ్చేసి జార్జియా. సో అక్కడ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, మనం ఏ విధంగానైతే 4.5 years చదువుతున్నామో 54 months ఆ విధంగా స్టడీ కావచ్చు, 12 months ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్, 1 year ఇంటర్న్షిప్ కావచ్చు, తర్వాత షెడ్యూల్ 1లో స్పెసిఫైడ్ చేసిన సబ్జెక్ట్స్ కావచ్చు, తర్వాత ఏ కంట్రీలను అయితే MBBS చేస్తామో అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అర్హత ఉండాలి. అటువంటి అన్ని సిచ్యువేషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్న జార్జియా. కాబట్టి జార్జియాని చూస్ చేసుకోవడము, కంటిన్యూ చేయడము, ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుందండి. రైట్, చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారండి. నిజంగానే ఎప్పుడు మేము వీడియోస్ చూస్తూనే ఉంటాము. MBBS జార్జియా అనగానే భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ గురించి చాలామందికి తెలుసు. బట్ ఈరోజు మన మధ్యలో డాక్టర్ మోహిత్ పాంజ్వాని గారు ఉండడం అనేది ఇట్స్ ఎ ప్రౌడ్ మూమెంట్గా ఫీల్ అవ్వచ్చు. రైట్, డాక్టర్ మోహిత్ పాంజ్వానీజీ, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఫ్యూచర్ గోల్? Well, I really want to be a surgeon in future. Well, when I was used to be a child, and from then only I wanted to be a surgeon. I really hoped that I would be. So that's why also when I went to Georgia, there also one thing I also learned, that I also got to know about the global exposure that you get. Of course, this we have to clear our home exam, that's right, but also there you also get the exposure to different countries as well, about US, about UK, maybe about Australia as well. You get to know about these things from your seniors or from your colleagues, and that just increases your options of pursuing your post graduations, because if you want, everyone has a different dream. Some wants to pursue PG in India, someone wants to go to US, someone wants to go to UK, right? So if you get to know the key basics, key differences between these exams in the first years of your studies only, then from before only you would be able to make a plan according to it. You won't be hesitant enough in the end, right? Because if you have 6 months time left in your graduation and then you are deciding what you have to do, it's quite hectic for everyone in every field. But you have if you are in second, third year, you have the options. Everyone is telling you about how to go. These are the pros and cons of everything. So how would you want to go about it? If you have this knowledge, if you have this information beforehand as well, you will have an ample amount of time to think about it, to know what's best for you and accordingly act for it. Yeah, we had that you clear that PLAB 1, Yes, right? yes. My question is, what is your opinion in studying MBBS in Geomedi and Georgia? Well, the thing is, Geomedi University has offered a variety of different types of systems. Like for example, one thing I would like to really mention in here, like even if the batch size is 80 students, they divide it into
For example, 20 students in one batch, like 20 students will be in one batch. So they will decide the 80 students into 4 groups, and accordingly they, so you know, the interaction with the faculties when you study, it increases, of course. If you compare one teacher with 80 students and one teacher with 20 students, of course each teacher has to give importance to each 20 of one of them. Yes. 80 is ample amount, Yes. of course. If you have 3 hours of lecture, you cannot talk to all the 80 students, right? But if you have less students, you would focus on them, they will ask doubts, so everyone get the best chance to interact with the faculty, and accordingly they'll clear a doubt, they'll show you the path, they'll do everything. So these things, you know, and as I've already mentioned, the daily assessment scores plus the normal examinations plus the exposure plus the patient interaction plus the rotations, apart from that you have to plus the clinicals, OSCE systems, all of these things that happen, that are in Geomedi, help me to prepare for the exams. Right. How do you think studying MBBS in India and Georgia? What is the differences between? Well, there are some obvious differences, of course, but you know, you have to, everywhere has pros and cons, you see, you have to admit that. The really I want people to know that when you go anywhere you go to study, see, you have to study. If you study, you will pass everywhere. If you don't study, you will fail everywhere. That's the fact. So it's like, it doesn't matter if you, for example, if you're studying here or studying there, until you are studying, until you are giving your best, until you are doing hard work, until you are disciplined, I think you will be able to clear the exams. Once you are even, and if you are not disciplined, you will not be able to clear the simple examination. FMG is a very tough examination, everyone agrees with me, right? But yes, if you have the discipline, if you have the hard work and you have the knowledge, and since university is teaching us this from the very first year, and if you have that particular basic knowledge, if you start from that, of course it will become a little easy for the students who studied from the very first year. And apart from that, you just have to put your best. Whatever knowledge you have to again work hard, repeat it multiple times, revise it multiple times, right? And when you when you're exposed to the clinical knowledge as well, it will of course enhance your absorption power. If you are, for example, reading something from your book, you will just read it maybe 2 or 3 months and you will forget it. Yes. But it's not like in the clinical. If you study something practically, you will remember it for the whole life. So that's the difference that comes when you ask the difference between what's the difference in theoretical and practical. And if you get this practical knowledge, of course, you'll remember it for life, and you will remember it for life. You will be a better doctor. That's what I wanted to say. Yeah, only Geomedi scoring highest pass percentage in FMG. What is the secret behind it? Well, see, everyone who's passing this exam, of course, it's their hard work as well, right? But again, as I mentioned, I was in Geomedi University, so I was they provided me all of these facilities. So when we have given such facilities, such opportunities, of course we have to take advantage of that. So when these opportunities plus our own hard work, when we combine that, of course the things would be much better for us, and that's, I think, what happened for me as well, and for everyone who passed from our university. Wow, superb, and all the very best for your future plans and future goals. Thank you very much. ఫైనల్ గా మీరు చెప్పండి, ఇంకా చాలా మంది విద్యార్థులు MBBS అబ్రాడ్ చేయాలనుకునే పిల్లలకి మీరేం చెప్తారు? అండ్ డాక్టర్ మోహిత్ అన్నట్టుగా ఇంతకు ముందు హార్డ్ వర్క్, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. చూస్ చేసుకోవాలంటే అసలు ఏ ప్రమాణాలు పాటించాలి? సో ఈ విషయంలో స్టూడెంట్, పేరెంట్ ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. జాగ్రత్త తీసుకోకపోతే వాళ్ళు పెట్టిన పెట్టుబడి కావచ్చు, లేకపోతే సంవత్సరం కాలం కావచ్చు, వెనక్కి రాదు. కాబట్టి డిసిషన్ తీసుకునే ముందే ఫస్ట్ చూస్ చేసుకునే విషయంలో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ రిప్రజెంటేటివ్, ఒక యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన, కంట్రీకి సంబంధించిన ఎక్స్పీరియన్స్డ్ రిప్రజెంటేటివ్ లేకపోతే కన్సల్టెన్సీని ఎంచుకోవాలి. దీనిలో చాలామంది ఫెయిల్యూర్ అవుతున్నారు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎవరు కాల్ చేస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి, ఎవరు మెసేజ్ పంపిస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి అలా వెళ్లకుండా వాళ్ళ గురించి క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోవాలి. క్రాస్ వెరిఫై చేసుకోవడానికి కావాల్సిన సాధనాలన్నింటినీ చూసుకోవాలి. సో ఏదైనా కన్సల్టెన్సీ విజిట్ చేసినప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ పంపించిన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా, ఆ పంపించిన స్టూడెంట్స్ నుంచి ఎంతమంది పాస్డ్ అవుట్ అయినరు, అందులో ఎంతమంది FMG పాస్ అవుట్ అయినరు, ఈ కంట్రీకి, పర్టికులర్ కంట్రీకి ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి పంపిస్తున్నారు, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాపర్గా తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ కంట్రీని చూస్ చేసుకోవాలి. ఆ ఫస్ట్ కంట్రీని చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ కంట్రీకి ఫర్ ద పాస్ట్ సో మెనీ ఇయర్స్ కంటిన్యూగా, కన్సిస్టెంట్గా, నిలకడగా ఎవరు పంపిస్తున్నారో చూస్ చేసుకోవాలి. చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ కంట్రీలో
సపోజ్ ఆ కంట్రీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఎఫ్ఎంజీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి షోలో కూడా నేను ఒకటి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ, బేస్డ్ ఆన్ పర్ఫార్మెన్స్ కంట్రీని చూస్ చేసుకోండి, బేస్డ్ ఆన్ పర్ఫార్మెన్స్ యూనివర్సిటీని చూస్ చేసుకోండి. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్లో అయిపోయిన తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఖచ్చితంగా ఇండియా రావాల్సిందే, ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ కానీ పీజీ కానీ చేయాల్సిందే. సో ఇది బేస్ మనకు. తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో రాణిస్తే అది అడిషనల్, ఆప్షనల్ ఆర్ అడిషనల్. సో ఇండియాకి రావాలంటే ఎఫ్ఎంజీ పాస్ కావాలి. ఎఫ్ఎంజీ పాస్ కాకపోతే ఇప్పుడు ఎఫ్ఎంజీ ప్లేస్ లోపల నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రీప్లేస్ చేయబోతుంది, నేషనల్ ఎగ్జిట్ టెస్ట్. అది ఇండియాలో చదివినా అబ్రాడ్లో చదివినా అందరూ కూడా కామన్గా అది కంపల్సరీ అటెండ్ చేయాల్సిందే. సో అది పాస్ అయితేనే ప్రాక్టీస్, అది పాస్ అయితేనే పీజీ. సో ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రీవియస్ పర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్ బేస్ మీద కంట్రీని చూస్ చేసుకుంటే, ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ దాని పేరు మీద మనకు పర్ఫార్మెన్స్ యూనివర్సిటీని చూస్ చేసుకుంటే స్టూడెంట్ యొక్క భవిష్యత్తు కూడా బాగుంటుంది. దీనికి సంబంధించి నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉందండి, NATBOARD.edu.in. ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి లేటెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ యూనివర్సిటీ వైజ్ అండ్ కంట్రీ వైజ్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. ఆ పీడిఎఫ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని క్రాస్ వెరిఫై చేసుకొని చూసుకుంటే మీకు అనాలిసిస్ అనేది మీరు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు, ఎవరో చెప్పింది నమ్మకం. థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు. జార్జియా కంట్రీలో యూనివర్సిటీ జియోమెడి ది బెస్ట్ అంటున్నారు. అండ్ భాగ్యలక్ష్మి సర్వీసెస్ గురించి ఇంకా మీరు మాకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. అలాగే జూన్ 2022లో ఎఫ్ఎంజీ ఎగ్జామ్లో ఆల్ ఇండియా టాప్ 4th హైయెస్ట్ స్కోరర్గా నిలిచి యూకేలో ఇప్పటికే లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ ప్లాబ్ 1 క్లియర్ చేసి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్లాబ్ 2 నవంబర్లో ఉంది, దానికి ప్రిపేర్ అవుతున్న డాక్టర్ మోహిత్ పాంజ్వాని వాల్యుబుల్ సజెషన్ ఇచ్చారు మన TV5 స్టూడియోకి వచ్చి. సో ఆయన చెప్పినటువంటి మెసేజ్ ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్కి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుందని TV5 కోరుకుంటోంది. అలాగే వన్స్ అగైన్ మోహిత్ పాంజ్వానికి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి బిఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారు. మంచి స్టూడెంట్ని తీసుకొచ్చారు, సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ని మా ముందు నిల్చోబెట్టారు. ఇదండి ఇవాల్టి స్టడీ టైం. కీప్ వాచింగ్ TV5.